నాకు ట్విట్టర్లో ఒకడు ఒక కామెంట్ పెట్టాడు, ఎన్నిసార్లు కొట్టిన చావని పావురాలు అదే పోయాడు అనుకుంటే మళ్ళీ వస్తావు, అంటే నువ్వు మనిషివా దెయ్యానివా అని ఇలాగా. అండ్ అఫ్ కోర్స్ ఐ డిజర్వ్ దట్. నేను నాగార్జున ఒక ఇంటర్వ్యూలో ఏదో క్వశ్చన్ అడిగా నాగార్జున, ఒక్కొక్క డైరెక్టర్ పేరు చెప్తే మీకు ఫస్ట్ ఏది వర్డ్ గుర్తొస్తుంది అని అందరు డైరెక్టర్ పేరు చెప్తా గోపాల్ వర్మ అంటే ఒక 5 seconds ఆలోచించి మేడం యూనో. అండ్ ఐ థింక్ మేబీ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ రైట్ ఇన్ ఎ వే. అంటే నేను ప్రౌడ్గా చెప్పట్లేదు, బట్ ఐ గెస్ లైక్ రాజమౌళి వాజ్ సేయింగ్, ఒక ఏ డైరెక్టర్ అయినా యూ పుట్ అన్ ఎఫర్ట్ in any film he makes with as much passion, because he's spending more time than the average viewer watches it for 2 hours. కాకపోతే మైండ్ స్టేట్ నుంచి ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు శివ అనే సినిమా ఆడింది కాబట్టి పీపుల్ అజ్యూమ్ దట్ ఐ పుట్ మోర్ ఎఫర్ట్ ఇన్ దట్ ఫిల్మ్, విచ్ ఇస్ నాట్ నెసెసరీ ద ట్రూత్. ఆ మైండ్ స్టేట్లో అప్పుడున్న ఇంటెన్సిటీ ఒక సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ కనెక్ట్ అయినప్పుడు దట్ విల్ కమ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా ఫస్ట్ ఫిల్మ్ రాత్రి అయితే హౌ ఇట్ వుడ్ హావ్ వర్క్, బికాస్ దట్ డిడ్ వర్క్. సో విచ్ మీన్స్ దట్ ఈస్ వాట్ ద పాయింట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు మేక్. కానీ ఆఫ్టర్ సేయింగ్ ఆల్ వాట్ ఎవర్ హ్యాడ్ టు బి సెడ్ ఓవర్ ది ఇయర్స్ ఐ డిడ్ ఇట్, వంగవీటి అనేది నాకు ఇప్పుడు, బికాస్ నేను విజయవాడ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో ఉన్నప్పుడు, ఇట్స్ నాట్ దట్ ఐ నో మెనీ ఆఫ్ ద పీపుల్ అండ్ ఫస్ట్ హ్యాండ్. నేను వంగవేటి రంగా ర్యాలీ అనుకున్నప్పుడు నేను క్రౌడ్లో కూర్చుని చూసిన ఇన్సిడెంట్స్ ఉన్నాయి. అండ్ వెన్ గాంధీ వాజ్ కిల్డ్ ఐ వాజ్ జస్ట్ ఒక మేబీ 1000 yards దూరంలో విన్సెంట్ దగ్గర. అండ్ ఆ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ తోటి ఫస్ట్ టైం యాక్చువల్లీ అండర్స్టూడ్ అబౌట్ ఈగోస్ అండ్ క్లాషెస్ అండ్ హ్యూమన్ రిలేషన్షిప్స్ అండ్ వైలెన్స్ని టేకప్ చేయడానికి ఉన్న రీజన్స్, ఆ మొత్తం అండర్స్టాండింగ్ తోటి నేను శివ అనే సినిమా తీసింది. కాకపోతే శివకి వంగవీటికి అసలు సంబంధం లేదు, బికాస్ శివ ఈజ్ ఎ వెరీ హీరోయిజం ఓరియంటెడ్ స్టోరీ. అండ్ బట్ ది అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ అట్మాస్ఫియర్ అండ్ క్యారెక్టర్స్ and creating the realistic feel around the scene, that is what I primarily understood from my days in Vijayawada. So Vangaveeti inni samvatsaraల తర్వాత తీయడానికి కారణం is not that consciously ever felt that Vangaveeti అనేది సినిమా తీయాలి అనేది నాకు ఎప్పుడు నా మైండ్ అంత కాన్షియస్గా లేదు. But I think I needed a certain maturity, one, and also certain ఒక స్లైట్లీ పీరియడ్ ఫిలిం, ఒక 25 years బ్యాక్ జరిగిన స్టోరీ అని కానీ ద కైండ్ ఆఫ్ ఏ డీటెయిలింగ్ దిస్ రిక్వైర్డ్ హ్యాడ్ చార్జ్ మీ విత్ సంథింగ్. సో నేను రాజమౌళికి ఒకరోజు ఐ మెన్షన్ దట్ వంగవీటి ఈజ్ ఏ వెరీ స్పెషల్ ఫిల్మ్ అంటే ఎన్నోలే చాలాసార్లు అని ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ ఇచ్చాను. బట్ ఐ మీన్ దట్ ఐ డిజర్వ్ దట్ ఎక్స్ప్రెషన్ బికాజ్ ఐ డిడ్ దట్ ఆల్సో. బట్ I feel any film, any director is as good as the subject matter he chooses, and any actor is as good as the role he gets. So when you get something, and I think we need to respect the characters and the emotions they go through, which will be the fundamental point for a good film to come. And అది చెప్పడం ఈజీ, బట్ అది అర్థం చేసుకోవడం కానీ అది ఎంత సీరియస్గా తీసుకోవడం కానీ, ఐ థింక్ మోర్ దెన్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్ ఐ వుడ్ లైక్ టు సమ్ ఇట్ అప్ వన్స్ అగైన్, ఇట్స్ రెస్పెక్ట్ టువర్డ్స్ ద క్యారెక్టర్స్ అండ్ దర్ ఎమోషన్స్. సో ఎంత చిన్న రోల్ అయినా ఇట్ వాస్ డన్ విత్ గ్రేట్ డీటెయిల్ ఇన్ వన్ వే. నౌ కమింగ్ టు వాట్ సంథింగ్ ఎల్స్ వెన్ పీపుల్ ఫీల్ అది మంచి డైరెక్టర్ కథ దగ్గర చేయబడతాడు, లేకపోతే సీరియస్గా తీసుకోడు, తొందరగా తీసేస్తాడు, స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఇంట్రెస్ట్ పోతుంది. యాక్చువల్లీ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ అంట్రూ, కానీ చెప్తే ఎవరు నమ్మడం వేరే విషయం, బట్ ఎవరు నమ్మాల్సిన దాంట్లో ఉంటారు. లైక్ వాట్ వెంకీ సెడ్ అబౌట్ క్షణక్షణం. ఇప్పుడు నాకు నేను స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఐ నెవర్ థాట్, అంటే ఐ ఆల్వేస్ మేడ్ ఫిల్మ్స్ విచ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్. క్షణక్షణం వాజ్ మై టేక్ ఆఫ్ ఆన్ రొమాన్స్ ఇన్ ది స్టోన్ అండ్
that kind of a light entertainer genres. Of course, definitely, I mean, I'll be lying if I don't say Sridevi was one of the reasons. అది వెంకటేష్ ఆల్రెడీ బయటపెట్టాడు. ఒక తెలుగు ఇంట్రెస్టింగ్ అనెక్డోట్, అప్పుడు అందరంతా ఎత్త తారతీరం పాట వేస్తుంది, డాన్స్ వెంకటేష్ అండ్ శ్రీదేవి ఆర్ డాన్సింగ్, షార్ట్ కటింగ్ అయింది. ఓకే అన్న, డాన్స్ మాస్టర్ 1 hour సరే, మళ్ళీ ఇంకో షార్ట్, మళ్ళీ ఓకే అన్న, మళ్ళీ డాన్స్ మాస్టర్ 1 hour. నేను అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ నైస్లోని ఏంటి ఓకే 1 hour ఎందుకంటే, రాము నువ్వు శ్రీదేవిని చూస్తున్నావు, ఆయన ఏమో వెంకటేష్ని చూస్తున్నావు. But Venki, as a man, you should understand the emotions, sir. But yes, the fact to that extent, because Venkatesh felt I didn't give a hero-oriented film. I hope we'll do something like that as soon as possible. Yeah. Now coming to the last part, a lot of times I said, like Nagarjuna, for me, చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే బ్రేక్ అనేది చాలామందికి వస్తుంది. బ్రేక్ ఈజ్ నాట్ రియల్లీ ద పాయింట్. ఒకటి టైమింగ్, రెండోది ఆ బ్రేక్ ఎలాంటి ఫ్రీడమ్తో ఇచ్చారనే దాని మీద డైరెక్ట్గా ఒక ఇండివిజువల్ ఎక్స్ప్రెషన్, నేను అనుకున్నట్టు ఒక కాస్ట్యూమ్ కానీ లేకపోతే తీయాలనుకున్న సీన్, ఒక సాంగ్ కావచ్చు, ఎక్స్ట్రా ఏదైనా ఎవ్రీథింగ్ రిలేటెడ్ టు సినిమా, ఒక డైరెక్టర్ పర్సనల్ ఎక్స్ప్రెషన్ నుంచి వచ్చినప్పుడే దానికి ఒక స్టాంప్ అనేది ఉంటుంది. ఇట్ విల్ లుక్ లైక్ ఇట్స్ అన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ వన్ ఇండివిజువల్. చాలామంది నా ఫ్రేమ్స్ గురించో లేకపోతే నా క్యారెక్టరేషన్స్ లేకపోతే నేను రాసిన ఒక లైన్స్ గురించి ఒక టిపికల్ పర్సనాలిటీ ఏర్పడడానికి ఒక పర్సనల్ ఎక్స్ప్రెషన్ నుంచి తీసుకున్నప్పుడే హిట్ తీసిన మాత్రం కాదు. ఎందుకంటే చాలామంది సూపర్ హిట్లు వస్తాయి సినిమాలు కలెక్షన్స్ వైజ్గా. But why they don't make an impact is because the person's individuality will not reflect through the film, which is what happened in Shiva. కానీ రిఫ్లెక్ట్ చేయటానికి ఒక ఫ్రీడమ్ అనేది ఎవరైతే నాకు బ్రేక్ ఇచ్చారో వాళ్ళు ఇవ్వకపోతే అది ఇంపాసిబుల్. దర్ ఇస్ నో వే ఐ కుడ్ హ్యావ్ డన్. అండ్ ఆల్సో వన్ మోర్ థింగ్ ఇస్ దిస్ ఇస్ డన్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం. ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఆల్రెడీ రామ్ గోపాల్ వర్మ కొత్తోడు వచ్చేసి ఒక సినిమా తీసాడు, అది ఆడేసింది కాబట్టి మనం ఛాన్స్ తీసుకుందామని చాలామంది దే మైట్ have the guts, because after once it is proved, many people will think that is an example. And as an example అనేది అంతవరకు ఇండియాలో అక్కడ లేనప్పుడు Nagarjuna trusting me and giving me that chance and completely backing me. And like an incident I'll tell you, a particular time లో ఆ రోజుల్లో ఒక స్ట్రైక్ జరిగింది చెన్నై. సో బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోరు బాంబేలో చేద్దామని ఇళయరాజా గారు ప్రపోజ్ చేశారు. ఆబ్వియస్లీ అది ఎక్స్పెన్సివ్ ప్రాసెస్, ఫ్లైట్లో తీసుకెళ్ళి అక్కడ స్టూడియో బుక్ చేసి అన్నీ చేయడానికి. సో ఆ రోజు ట్రాక్ మ్యూజిక్ వాడేది చాలా సార్, స్టాక్ మ్యూజిక్ అని పెట్టేసి. అప్పుడు నన్ను ప్రొడ్యూసర్ ఒక ఆయన చెప్పాను, ఇలాగ స్టాక్ మ్యూజిక్ వేసేస్తున్నారు, యూ కాంట్ ఎఫోర్డ్ టు స్పెండ్ దిస్ మచ్ మనీ. అప్పుడు నాగార్జునకి చెప్పాను, ద హోల్ థింగ్ వాజ్ మేడ్ ఫర్ మ్యూజిక్. శివాలో సైలెన్స్ కానీ హైలైట్ చేయడానికి చాలా స్ట్రక్చరల్ మ్యూజిక్ ఉండాలి, ఇట్ కెనాట్ వర్క్ విత్ స్టాక్ మ్యూజిక్. అంటే నాగార్జున సెడ్ టు దెమ్, కాల్ నా రెమ్యునరేషన్ బట్ వాట్ ఎవర్ Ramu wants, it has to happen. Absolutely, there is no compromise. It has to happen. And that's, and even those things, not about just taking me, giving me the first place to take a decision, to back me up till the time it completely is over, till I see the first copy. I don't think any director ever in the history of the world would have gotten a producer like Nagarjuna. Thank you, Nagarjuna. So I believe that whatever I am here today, నేను అంటే వైల్డ్ హార్స్ లాంటి అవ్వచ్చు. And that's the reason also I make flops, Mr. Rajamouli. I'm not a tame horse. You are channelized and you track and check చేసుకుని అది బాగుందా లేదా పక్కదాంట్లో అయితే అలా ఉంటుంది, థింక్ లైక్ దాట్. నేనేమో పరిగెత్తేస్తే ట్రాక్ అదే వచ్చేస్తాను. ముందే స్టార్ట్ రన్నింగ్ అండ్ దెన్ అండ్ ట్రాక్లోకి ఆటోమేటిక్గా పడిపోతాం అని ఒక వైల్డ్ చేస్తుంది. అండ్ ఐఎమ్ నాట్ సీయింగ్ ఇట్ లైక్
గొప్పది చెప్పుకోవడం నేను ఇష్టం కదండి. దట్ ఈస్ మీ. అండ్ ఐ థింక్ దట్స్ ఆల్సో ద రీజన్ ఫర్ ద కైండ్ ఆఫ్ సినిమా ఐ మేక్. సో రాడ్ అలా వేస్తాను పడుతుంది, కొన్ని తగ్గితే కొడతాను. బట్ హ్యావింగ్ సెడ్ దట్, దిస్ ఈస్ వన్ థింగ్ ఐ విల్ టెల్. I'm telling you only this to you because of a phone conversation we had. I am not claiming I only make superhits from now on. But I want to make every film I make from now on something very proud I will be able to. This is the promise I am making because of the phone conversation in front of you. Dasari, if I do something like that, you can come and slip up here whatever you want. And lastly, why did I say that last film అనేది ఇప్పుడు నేను అన్నమాట నిలబడి అందరికీ తెలుసు. కానీ ఈ పర్టిక్యులర్ టైం ఐ ఫీల్ ద సేమ్ బ్రెత్ ఈవెన్ మై ఆనెస్టీ ఈజ్ ఇంప్రూవింగ్ యాజ్ ఇంప్రూవ్. ఓకే, ఇది నేను అంటే నేను నా ఫ్యామిలీ వాల్యూస్ లేవు, నేను దేవుడిని నమ్మను, సంఘాన్ని కేర్ చేయను, దేశాన్ని ప్రేమించను. సో ఎలాంటి వాల్యూస్ నాకు ఏమి లేవు కాబట్టి వాళ్ళ మీద ఒట్టేలేను. అందుకే నా మీద నేనే ఒట్టేసుకుని చెప్తాను. ఎందుకంటే నేనంటే కన్నా 50 ఎక్కువ ఇష్టం. సో దిస్ ఈస్ ఓన్లీ ప్రామిస్ ఐ కెన్ గివ్, బట్ ఐ థింక్ యూ విల్ సీ ద రిజల్ట్ ఫర్ షూర్. దట్స్ అ ప్రామిస్. అండ్ all the people who came here for this function, I am very, very happy and thrilled that you came, and thank you very, very much.